आयका रे सगळे आरजीगे पट्टे तुमगे तो मनोज न्ही सुप्रेमो म्हणटा न्ही तुमी तेका सुप्रेमो तो अक्कल शुन्य अक्कल ना तेका मातशी म्हूण अक्कल ना 3 दीस आदीं वो 2 दीस आदीं तेणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला कितें म्हणून काँग्रेसी 3 कंडिशन घातले आं आनी ते कंडिशन घातले ते कितें मादय खंय ओके तूं गोंयकारांक हें दितलो काय कर्नाटका दितलो आनी नॅशनल लिडर हॅज टू मेक अनावन्समेंट इन डेल्ली ओके नॉट गोवा म्हणटा ते पॉयंट नंबर 1 ते गेलें पॉयंट नंबर 2 okay that all the bastis in Goa should be demolished and Congress since their candidate is there in this India alliance they are supposed to assure him this fool okay that they will demolish all the bastis and the third thing he talks about is pogo ठीक आहे पोगो हा ते पोको पुलसोतेर ओके इतले असेंब्ली सेशन जाले ओके एंड एकू पार्टी इंतू सगळे MLA when they were not even in power they put it in gave it to all the MLAs they are pogo bill okay कोणे घालना तें बरें आहा that is because they were not in power now you were in power you have got one not in power in the sense that you got one of your candidates elected as MLA why how many assembly sessions have passed by and why every session this pogo bill was not put let Manoj answer this question please first let him tell the people of Goa as well as his own supporters why have you not put this pogo bill in every session that happens put that pogo bill why are you not putting what is stopping you you are allowing it to lapse that is what you are doing when it is being sent to the scrutiny committee and to the law this thing of the law secretary of the assembly okay it is not being accepted and you are allowing it to lapse so who are you trying to fool next thing to a दोन issue मुंटानी I have problem with these two issues you clarify it Manoj Parab you please clarify it and make this audio of mine viral let everyone make it viral okay Manoj Parab, I am asking you directly. This is Croydon Medera, social activist from Fatalda. Okay, you tell me one thing. Is Pogo and is this Basti issue a central issue or a state issue? How can an MP demolish Bastis in Goa? How can an MP implement Pogo bill in Goa? Who is the government in power? Is it you and your RG clan? Is it Congress and their India clan? Or is it BJP and the other clan who are supporting them? Who is in power? So what are you talking? Who are you trying to fool? You're trying to fool the Goans. आम गोंयकार पिशे रे आम भोंटे आं सगळे गोंयकार शिकलोले अनपड गवार कोण ना तूंचे आहा एकलो तेका लागून तुवें ते 2 कंडिशन घायले ओके पोगो बिलाचें आनी तुगेलें हें बस्तीचें अरे सरकारां कोणा तेणी करपा न्ही तें काम एमपीच्यान करपा जाता भोंट्या एमपीच्यान करपा जाता अक्कल आहा तुका आं अक्कल शुन्य मरे तूं अंगुठा छाप खंयचो आपूण शिकलोलो म्हणटा मरे तूं आं आपणा हें खबर तें खबर तें खबर काम सोडला आनी हें कोता आं रेवल्युशन केसो रेवल्युशन रे तुका अक्कल ना मरे दीज आर लोकल इश्यूज बरें म्हादय आय कॅन म्हज्यान समजून घेवपा जाता बट यू कांट टेल इवन फॉर दॅट इश्यू इट इज व्हेरी क्लियर वॉट यू ट्रायंग टू डू हियर सारकें कोटा की तूं तें हेका काँग्रेसा सांगता आपणागे कात साफ करपा लोकांक दाखोवपा तुगे कात साफ ना म्हूण सगळ्यांक खबर आहा
पूण तूं लोकांक दाखोवपाक तुगे कात साफ आहा म्हूण तूं काँग्रेसी सांगता, तूं नॅशनल लेवलाचेर उलय. तूं BJP सरकार आहा न्ही सेंटरा, 5 वर्सां आहलीं, ओके, आनी हे 5 वर्सां मायजू चलता म्हादय इश्यू. तुवें केन्ना तांकां म्हणना मरे आं सेंटराक एड्रेस द सेंटर. आय एम नॉट सेईंग स्टेट गव्हर्मेंट हेज गॉट नथींग टू डू. यू टेल द सेंटर ते DPR आहा तें फाटीं घे म्हूण तूं सेंटरा सांग, ओके, कमिटमेंट दी म्हूण that you all will, if you all are serious about Goa, let the central leader talk, not state leader. तें कित्याक म्हणना तुमी? तें कित्याक म्हणना रे? कोणा फटयत तूं कितें लोक पिश दिसले सगळे अनपड गवार रे सगळे लोक गोंयकार. अनपड तूं कित्याक तुका खबर ना लोकल इश्यू कितें आनी सेंट्रल इश्यू कितें. तूं सगळे मिक्स भाजी कोण लोकांक खावयता आनी हे तुगेले पट्टेवाले तूं म्हूण न्ही लोकांक पट्टेवाले म्हूण न्ही दुसरी पार्टी कार्यकर्त्यांक पट्टेवाले तुगेले व्हडले ब्लायंड भक्त अंध भक्त म्हणटाय ते कळ्ळो ग. आनी हांव लोकांक मागता हें मातशें व्हायरल करूं. हो रस्ताद आहा तो नालायक लोकांक फटयता, पयशे घेता आनी लोकांक फटयता. हे सगळे गोंयकार लंडन आहाय, अमेरिका आहाय, मिडल इस्ट आहाय, सगळे आहाय न्ही. तेंगाय सांगाता हे नालायकाक आयकनाका. तुम पिशे तुम आयकले जाल्यार तेका हो तुम पिश्यां काडटा, टोपी घालता तुमकां आनी टॅबलेट खावयता क्रोसीन. हेगे आयकनाका. This fellow is up to monkey tricks. This fellow Manoj Parab Mutto is up to monkey tricks, nothing more. He has got a hidden agenda in his pocket. Please look and read between the lines. It is very obvious. He is trying to masquerade as a sheep in wolf's clothing, but he can't fool everybody.